Stellen sich für einen Moment etwas wirklich Erstaunliches vor. Ein winziges Teilchen Licht, ein einzelnes Photon, wird vor mehr als 13 Milliarden Jahren in den ersten Moment nach dem Urknall geboren. Seitdem reist es durch das Universum. Es hat unzählige Galaxien durchquert, ist in Sternen vorbeigeflogen, hat sich seinen Weg durch die kosmische Dunkelheit gebannt und schließlich, nach einer fast unvorstellbar langen Reise, trifft es genau jetzt auf ihr Netzhaut. Doch hierer liegt des Tiefs Geheimnis, aus der Sicht dieses Photons ist überhaupt kein Zeitvergehen, kein Augenblick, kein Sekund, nichts, das Licht altert nicht, es altert niemals. Und Richard Feynman, einer der brillantesten Köpfe der modernen Physik, war einer der wenigen Menschen, der wirklich verstand, warum das so ist. In den nächsten 20 Minuten nehme ich Sie mit auf ein Reise durch die seltsame und wunderschöne Welt des Lichts, eine Welt, in der die Zeit stillsteht, in der Vergangenheit und Zukunft verschmelzen, und in der die Realität selbst von unseren tiefsten Intuitionen abweicht. Was Sie hier erfahren werden, wird ihr Sicht auf das Universum für immer verändern. Bevor wir uns dem Geheimnis des Lichts zuwenden, müssen wir den Mann kennenlernen, der es so tief verstand wie kaum ein anderer. Richard Phillips Feynman wird im Jahr 1918 in New York geboren. War ein Mensch voller Widerspruch, Nobelpreisträger und Bongo-Spieler, Mathematik-Genie und Geschichtstener Zeller, ernsthafter Wissenschaftler und Schelm, der einmal aus Spaß die Schlösser von Geheimsafes im Manhattan-Projekt nackt. Sein Vater Melville Layet ein bereits als kleinen Jungen, niemals den Namen einer Sache mit dem Verständnis dieser Sache zu verwechseln. Du kannst einen Vogel in 5 Sprachen benennen, sagt und weißt immer noch nichts über einen. Schau, was tut. Dies Haltung sollte Feynman ein Leben lang begleiten. Studiert am MIT, promoviert in Princeton bei John Wheeler, arbeitet im Manhattan-Projekt in Los Alamos und wird später Professor am California Institute of Technology, Caltech. Dort entwickelt nicht nur ein Verlag nu Sichtweise auf die Quantenphysik, sondern auch ein Lehrweise, die Generationen von Physikern inspiriert. Doch was macht Feynman so besonders im Umgang mit dem Licht? Das zu verstehen, müssen wir zunächst ein grundlegendes Rätsel betrachten. Im 19. Jahrhundert entdeckten Physiker etwas Verblüffendes über das Licht. Es bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit etwa 300.000 km pro Sekund und zwar immer mit derselben Geschwindigkeit. Egal wer es messen und egal wie schnell sich der Messen selbst bewegt. Das klingt zunächst harmlos, hat aber Konsequenzen, die unsere Vorstellung von Zeit und Raum vollständig auf den Kopf stellen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn mit 100 Stundenkilometern und ein anderes Auto fährt einen mit 150 Stundenkilometern entgegen. Die relative Geschwindigkeit ist 250 Stundenkilometer. Das ist die klassische Mechanik, die wir alle kennen. Bei Licht funktioniert das jedoch nicht. Egal ob Sie stillstehen oder mit halber Lichtgeschwindigkeit auf ein Lichtquell zurechnen, Sie werden immer dieselbe Lichtgeschwindigkeit messen. Das ergibt scheinbar keinen Sinn. Und doch ist es ein der am besten bestätigten Tatsachen der Physik. Die seltsame Eigenschaft des Lichts wird erstmals theoretisch von dem schottischen Physiker James Clerk Maxwell beschrieben. Maxwell schuf in den 1860er Jahren ein System von Gleichungen, das Elektrizität und Magnetismus zu einer einzigen elegant verbundenen Theorie während. Aus seinen Gleichungen ergab sich eine Geschwindigkeit und diese Geschwindigkeit war exakt die Lichtgeschwindigkeit. Das war der erste Hinweis darauf, dass Licht ein elektromagnetisches Well ist. Doch die Tatsache, dass dies Geschwindigkeit für alle Beobachter gleich erscheint, blieb ein tiefes Rätsel. Erst ein junger Patentamtsbeamter in Bern sollte die Antwort finden. Sein Name war Albert Einstein.
Am jar 1905 veröffentlicht Einstein ein Arbeit mit dem unscheinbaren Titel, zur Elektrodynamik bewegter Körper. Dieses Papier sollte die Physik für immer verändern. Es enthielt die Spezielle Relativitätstheorie und sie beruht auf zwei einfachen Annahmen. Erstens, die Gesetze der Physik sind in allen sich gleichförmig bewegenden Bewegungssystemen gleich. Zweitens, die Lichtgeschwindigkeit ist ein universell Konstante immer gleich, unabhängig vom Bewegungszustand des Beobachters. Aus diesen beiden harmlos klingenden Sätzen folgen Konsequenzen, die so bizarr wären, dass sie selbst gestanden Physiker zunächst nicht glauben wollten. Die Zeit selbst, so sagt Einstein, ist nicht absolut, sie ist relativ. Sie hängt davon ab, wie schnell sich der Beobachter bewegt. Je schneller etwas reist, desto langsamer wird die Zeit für dieses etwas, gemessen aus der Sicht eines ruhenden Beobachters. Dieses Phänomen nennen wir Zeitdilatation. Klingt das nach reiner Theorie. Es ist nicht. Wir können es messen. Wir können es jeden Tag in unseren Laboratorien beobachten. Atomuren, die in Flugzeugen die Welt geflogen wurden, seien tatsächlich geringfügig weniger verstrichen Zeit als Atomuren, die im Boden stehen geblieben sind. GPS-Satelliten, die unsere Smartphones mit Positionsdaten versorgen, müssen ständig relativistische Korrekturen vornehmen, sonst würden sie innerhalb weniger Tage ungenau werden. Die Zeitdilatation ist real. Sie ist Teil der Architektur unserer Wirklichkeit. Und sie wird umso ausgeprägter, je näher man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert. Stellen Sie sich zwillig vor. Einer bleibt auf der Erde, der andere fliegt mit fast Lichtgeschwindigkeit zu einem entfernten Stern und kehrt zurück. Wenn nach Hause kommt, könnt der Reisende Zwilling vielleicht sein Jahr geltert sein, während der zurückgebliebene Zwilling 50 Jahre geltert ist. Das klingt wie Science Fiction, aber es ist solid mehrfach bestätigt Physik. Doch nun stellen wir die wirklich interessante Frage. Was passiert, wenn man sich nicht nur fast, sondern exakt mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Was sieht ein Photon? Higher wird es wirklich verblüffend. Wenn wir die Gleichungen der Relativitätstheorie auf ein Lichtteilchen anwenden, erhalten wir ein außerordentliches Ergebnis. Aus der Perspektive des Photons, obwohl die streng genommen ein hypothetisches Bewegungssystem ist, wird kein Zeit, null, nichts. Das Photon wird in einem Augenblick geboren, durchquert das Universum, und trifft auf ihr Auge und für das Photon selbst sind gebert und Tod, Anfang und End, im selben Moment. Es altert nicht, es kann nicht altern. Die Zeit existiert für es nicht in der Weise, wie wir sie kennen. Mehr noch, auch der Raum schrumpft. Aus der Perspektive des Lichts gibt es keine Entfernung zwischen Quell und Ziel. Das Gesamtuniversum kollabiert in einen einzigen Punkt. Gebert und Tod, Anfang und End, Quell und Empfänger als Feld zusammen. Es ist eine Realität, die unser klassisches Denken vollständig sprengt. Genau hierer kommt Richard Feynman ins Spiel. Während Einstein die Grundlagen der Relativitätstheorie legt, sollte Feynman zusammen mit Julian Schwinger und Sinatiro Tamanaga eine Theorie entwickeln, die nicht nur erklärt, wie das Licht sich bewegt, sondern wie es mit Materie wechselwirkt auf der allerkleinsten Ebene. Diese Theorie heißt Quantenelektrodynamik, kurz QED, und sie ist eine der genialsten Theorien, die Menschheit je entwickelt hat. Ihre vorherrschenden Stimmen mit Messungen bis zur 10. oder 11. Dezimalstelle überein. Stellen Sie sich vor, sie würden die Entfernung zwischen New York und Los Angeles auf einen Bruchteil eines Haarbrets genau messen, so genau ist QED. Im Jahr 1965 erhielten Feynman, Schwinger und Tamanaga gemeinsam den Nobelpreis für Physik für dies revolutionäre Arbeit. Feynmans bahnbrechend Idee war ein völlig new Sichtweise darauf, wie ein Photon seinen Weg findet.
In der klassischen Physik nimmt ein Lichtstrahl den geradsten und schnellsten Weg von der Quelle zum Ziel. Doch Feynman zeigt, dass in der quantenmechanischen Wirklichkeit des Photon nicht einen einzigen Weg nimmt, es nimmt alle möglichen Wege gleichzeitig. Jeden denkbaren Pfad, direkt Weg, gekrümmt Weg, Umweg, sogar Fade, die in Divergenheit zurückkehren. All dies Wege existieren in einer Art Überlagerung, und das, was wir am Ende messen, ist das Ergebnis ihrer Überlagerung ihrer gegenseitigen Verstärkung und Auslöschung. Dies revolutionäre Methode nennen wir Pfadintegral oder Wegintegral. Sie verbindet die Welt der Wellen mit der Welt der Teilchen und erklärt, wie Licht sich wirklich verhält. Wenn das Photon also alle Wege gleichzeitig nimmt und auf seiner eigenen inneren Uhr kein Zeit erlebt, dann gibt es für das Licht kein Rise im klassischen Sinn. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Aus seiner eigenen Perspektive existiert es einfach in einem einzigen, juigen Moment, der das gesamte Universum umspannt. Das ist nicht Mystik. Das ist die mathematische und physikalische Konsequenz der Theorien, die wir heute als gesichert ansehen. Und genau das war es, was Feynman so fasziniert. Sah, dass das Licht nicht nur ein physikalisches Phänomen ist, sondern ein Fenster in die tiefste Struktur der Realität, eine Realität, in der unser Begriff von Zeit, Raum und Geschichte nur Annäherungen sind, die für uns langsam, schwer Wesen aus Atomen sinnvoll sind. Was bedeutet das nun für uns als Beobachter? Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn sie in den Nachthimmel schauen, sie nicht nur Stern sehen. Sie sehen Botschaften aus der Vergangenheit, Botschaften, die aus der Sicht ihres Senders gar nicht alt geworden sind. Das Licht eines Sterns, der 10.000 Lichtjahre entfernt ist, wird vor 10.000 Jahren ausgesandt aus unserer Perspektive. Aber für das Photon selbst ist es, als ob es gerade eben passiert wäre. Gebert und Empfang fielen in einen einzigen Augenblick. Das Licht der Sonne, das in diesem Moment ihrer Haut wärmt, hat echt Minuten gebraucht, zu uns zu reisen aus unserer Sicht. Aus seiner eigenen Sicht hat es überhaupt keine Zeit gebraucht. Es ist immer noch genau so jung, wie es in dem Moment war, als es in den Tiefen der Sonne geboren wird. Feynman selbst sprach oft mit Ehrfurcht über dies Phänomen. Sagt einmal, die Natur ist nicht nur seltsamer, als wir denken, sie ist seltsamer, als wir denken können. Und doch verstand dass dies Seltsamkeit nicht ein Mangel der Natur ist, sondern eine Eigenschaft, die wir akzeptieren und verstehen lernen müssen. War einer der ersten, der erkennt, dass das Verständnis der Quantenelektrodynamik nicht nur uns lehrt, wie Atomlöchern oder wie Licht reflektiert wird. Es lehrt uns etwas Grundlegendes über die Struktur der Wirklichkeit selbst darüber, was es bedeutet zu existieren, was Zeit wirklich ist, und ob die Welt, in der wir leben, tatsächlich so beschaffen ist, wie unser Sinn sie uns präsentieren. Wenn wir tiefer in dies Erkenntnis eintauchen, stoßen wir auf ein fast philosophisch Wahrheit. Wir Menschen erleben Zeit, weil wir aus Materie bestehen, die langsamer ist als das Licht. Unser Atom, unser Zellen, unser Gedenken bewegen sich mit Geschwindigkeiten weit unter der Lichtgeschwindigkeit. Deshalb spüren wir das Vergehen der Zeit, deshalb altern wir, deshalb haben wir Erinnerungen und Pläne. Das Licht hingegen lebt in einer anderen Dimension der Existenz einer Dimension, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht getrennt sind, sondern miteinander verwoben in einem einzigen ewigen Jetzt. In gewisser Weise ist das Licht des Universum, das sich selbst sofort und jede Versorgerung und jeden Zeitabstand mit sich selbst verbindet. Feynmans tiefste Einsicht war vielleicht dies. Wahre Wissenschaft besteht nicht darin, alle Antworten zu kennen. Wahre Wissenschaft besteht darin, die richtigen Fragen mit Ehrlichkeit zu stellen und das Mysterium dort zu sehen, wo es wirklich liegt. Sagt einmal,
Ik kan mit unjewischheid leben. Ik denk, ist veel interessanter, mit Fragen on Antworten zu leben, als mit Antworten, die vielleicht falsch sind. Das Licht des niemals altert ist ein solch Frage. Ein, deren mathematisch Beantwortung wir kennen, deren tiefer Bedeutung uns aber immer wieder neu erstaunen lässt. Ist ein Erinnerung daran, dass unter der Oberfläche unseres alltäglichen Lebens eine Realität existiert, die unfassbar reicher, fremder und schöner ist, als wir uns vorstellen können. Wenn Sie heute Abend in den Himmel blicken und das Licht ein Stern sehen, denken Sie an dieses kleine Photon, das durch unendlich Raum gereist ist, ohne ein einziges Mal zu altern. Denken Sie daran, das Geburt und Ankunft für dieses Photon ein und dasselbe wären. Denken Sie an Richard Feynman, der mit Kreid in der Hand vor seiner Tafel stand und das Universum mit den Augen eines Kinds betrachtet, immer bereit zu sagen, ich weiß es nicht, das ist das Wunderbarst, was die Wissenschaft gegelegt hat, das Licht altert nicht. Vielleicht ist das die schönste Tatsache der Physik. Vielleicht ist es die ehrlichste Aussage über das Wesen unseres Universums. Und vielleicht, nur vielleicht, ist es ein Geschenk, das uns daran erinnert, dass selbst in einer Welt voller Veränderung etwas existiert, das ewig jung bleibt. Vielen Dank, dass Sie mich auf dieser Reise begleitet haben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie ein Like da, abonnieren Sie unseren Kanal, und teilen Sie das Video mit anderen, die sich für die Geheimnis der Physik begeistern. Schreiben Sie in die Kommentare, welches physikalisch Mysterium Sie als nächstes erkunden möchten. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig.